took my privilege for granted for very long time before the pandemic. India saw one of the worst lockdowns in the world at the beginning of the outbreak. It resulted in unemployment. COVID-19 pandemic is a great hit on the economy of worldwide. Everybody experienced the trauma of COVID-19 pandemic. COVID-19 has hit the worldwide. Even the common man has suffered a lot. But now that it has been 2 years with the new COVID mutations still a concern and the pandemic still ongoing, there is a fresh glimmer of hope. I was away from my family for a very long time, so that really took a toll on the mental health aspect. What difficulties did India encounter? How successfully India handled the COVID catastrophe? കൊറോണ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ പേടിപ്പെടുത്തിയോ അതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടി പേടിപ്പെടുത്തി റേഷൻ വ്യാപാരികളെ. आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. When Prime Minister Narendra Modi made the announcement, it almost immediately triggered a mass exodus that precipitated a humanitarian disaster. आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. Lakhs of hungry migrant workers of the nation was fleeing the city, marching towards their villages by foot. As Delhi enters into a 6-day lockdown, migrants are heading back to their homes. Once again, hundreds of migrant workers were seen leaving for their home states from the Anand Vihar bus terminal. This despite Chief Minister Kejriwal appealing them to stay put. Similar scenes were seen in Surat. Here's a ground report coming in. Exodus that hasn't been seen in India in decades. Thousands of migrant workers are on the move, most of them on foot. One thing that the extended lockdown is only likely to worsen is the situation of migrant workers stranded in states without jobs or income, away from their own homes. Now in Kerala, which has otherwise been universally praised for its handling of the COVID crisis, migrant workers are saying government rations have run out. They're now out of money. Social distancing norms, they say, aren't really being followed. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪೊಲೀಸವರು ಸಹ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಊಟದಾಗಲಿ ಇದರದಾಗಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಸೊ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ From an Indian perspective, vaccination was likewise a challenging task. India is home to many superstitions and faiths. A number of people thought cow urine could stop COVID at the start of the pandemic. Many rumors were recently disseminated about vaccines as well. According to Dr. Ajju Pinayar, a health inspector from Kerala,
Changing people's beliefs regarding vaccine was one of the most difficult undertakings back then. വാക്സിനേഷന് വേണ്ടി ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ആരും തയ്യാറായില്ല. ഒരുപാട് ചാനലുകളിലും ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളും ഒരുപാട് സഹായിച്ച് ജനങ്ങളുടെ വാക്സിനേഷനെതിരെയുള്ള ഒരുപാട് ഇതുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അതെല്ലാം മാറ്റാനും നമ്മൾ ഹൗസ് ടു ഹൗസ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി ഇവരുടെ വാക്സിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കുറിച്ചും എല്ലാം അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഘട്ടം ഘട്ടമായി കോവിഡിൻ്റെ അതിപ്രസരം കൂടി വരുന്ന സമയത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ, അതായത് വളരെ മാസമായിട്ട് വാക്സിനേഷന് വന്നു. ആ സമയം നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോലീസിനെ അടക്കം നമുക്ക് നിയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മളെ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നുള്ളതും അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെവിക്കൊള്ളാതെ നിൽക്കുകയും ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയെങ്കിലും ഈ ഒരു നമ്മളെ അവസ്ഥ മോശമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ശരിക്കും വേണ്ടത് നമ്മളെ റൂൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണെങ്കിലും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അത് താഴെ തട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ വളരെ വിജയകരമായി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ അതായത് വാക്സിൻ ഇപ്പോൾ 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആണ്. 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാവർക്കും മൂന്നാമത്തെ പ്രിക്കോഷൻ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിൻ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ നിന്നും പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മളെ സ്വന്തം പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് നൽകേണ്ടത്. There is still no time like this to begin modernizing the nation's healthcare system and public health infrastructure. The combined health and economic shocks affected the lives of millions of people, disrupted the business activity while exploring existing fault lines. Certain sectors of the economy, particularly service sector like hospitality, tourism, education sector, construction and real estate, these sectors are badly hit by the COVID-19 pandemic. Because of this pandemic, particularly labor market is badly affected by this. Because in unorganized sector, people migrated from villages to cities. Now because of this lockdown period, these people had to go back to their native places, and because of this poverty increased. Many people were without jobs, unemployment rate increased, and even today people are suffering. The PMGK Food Security Program was assisting millions of underprivileged individuals throughout the coronavirus outbreak, easing their concerns. The deserving individuals may get the food item they wanted from ration shops. They are one of the COVID barriers that put up a lot of effort and opened their businesses when no one else would in order to help the hungry and in need. ഈ കൊറോണ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് രാജ്യം ഒട്ടാകെ ഭീതിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരണത്തിൻ്റെ വ്യാപാരി എന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള എല്ലാ കടകളും അടഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴും റേഷൻ വ്യാപാരികൾ ഇവിടെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊരു നിയമം വന്നത്. ഈ കൊറോണ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മളെ പ്രധാനമന്ത്രി കല്യാൺ യോജന എന്ന ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അതുവഴി ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അരി വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഈ അരികളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആശങ്ക എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കൊറോണ വരാനുള്ള സാധ്യത അതിലില്ലേ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആശങ്കയായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പേടിയായിരുന്നു. 60 വയസ്സിനുള്ള ഒരുപാട് പേര് റേഷൻ വ്യാപാര മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരൊക്കെ മരണത്തിനിരയാവുമോ എന്നൊരു പേടി, അവരവരുടെ കുടുംബത്തെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള പേടി അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ സമയത്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫിംഗറിൻ്റെ ഈ അടുത്ത് വന്ന് OTP മാനുവൽ വിതരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതൊന്നും നടപ്പാക്കാതെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് ഫിംഗർ വെച്ച് അരി വാങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥ വ്യാപാരികളെ, റേഷൻ മേഖലയിലുള്ള വ്യാപാരികളെ മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ട് പേടിപ്പെടുത്തി. ഇതേ സമയത്ത് നമ്മളെ കേരള ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം തുടങ്ങിയ സമയവും ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു 10-12 ഐറ്റം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യ കിറ്റ്
ഇത് വിതരണം ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു കടമ എന്ന രീതിയിൽ റേഷൻ വ്യാപാരികൾ ഏറ്റെടുത്തുവെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കിറ്റ് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു റൂം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ആ റൂമിന് റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. ഇത് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഒരു സെയിൽസ്മാന് ഇപ്പം നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ നിർത്തണമായിരുന്നു. ഈ പൈസ കൊടുത്ത് ഈ റേഷൻ വ്യാപാരികൾ നിർത്തുമ്പോഴും കിറ്റിന് നമുക്ക് 7 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ, ഒരു കിറ്റിന് 7 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തരാമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് 7 രൂപ കിട്ടാതായി. അപ്പം സർക്കാർ പറഞ്ഞു 5 രൂപയെ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 5 രൂപ കിറ്റിന് തരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ റൂമെടുത്തു. ഞങ്ങൾ സെയിൽസ്മാനായി നിർത്തി ഇതിന് പണിയെടുക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുവാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 11 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ കിറ്റിന് ഇന്നേ വരെ, ആ ഒരു 11 മാസം കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു, ഇന്നേ വരെ അതിനൊരു രൂപ പോലും റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു വസ്തുത. Numerous ration distributors, including Nijin, were harmed by COVID-19 and government interference, which in fact made their lives harder day by day. One cannot argue the fact that the farmers' contribution to the country's agricultural produce accounts for 70% of the total GDP. കോവിഡ് കർഷകരുടെ നട്ടല് ഒടിച്ചു. സൗകര്യവും സമയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാനും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനും ഒക്കെ. നമ്മളൊത്തിരി പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് കൂലിയെല്ലാം കൊടുത്ത് കൃഷിക്കാർ പല പണികളും ചെയ്തു നോക്കി. പക്ഷെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നിനും വിലയില്ലാണ്ടായിപ്പോയി. അവസാനം വിളവെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനും വിലയില്ല. കപ്പയ്ക്ക് വിലയില്ല, വാഴക്കൊലയ്ക്ക് വിലയില്ല, റബ്ബറിന് കയറ്റുമതി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി. മൊത്തം കയറ്റുമതി എല്ലാം മുടങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം റബ്ബർ പിന്നെ നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര മാർക്കറ്റിൽ അത്രയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ കയറ്റുമതി ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീരെ വിലയില്ലാണ്ടായിപ്പോയി. ലാറ്റക്സ് സംഭരിച്ച് കയറ്റി വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ലാറ്റക്സിന് വിലയില്ല, കയറ്റുമതിയില്ല, ഷീറ്റിന് വിലയില്ലാണ്ടായി. അതുപോലെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനത്തിനും വില തീരെ ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി, വില തീരെ കുറഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ കോഴി ഫാമുകളും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ കോഴി ഫാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കോഴിക്ക് വിലയില്ലാണ്ടായിപ്പോയി. ഒരു 50 രൂപയ്ക്ക് 3 കോഴീനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ സമയത്ത് ഫാമിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഈ വിവാഹങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ വേറെ ആൾക്കൂട്ട പരിപാടികളോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് സദ്യകളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊന്നും വിലയില്ലാണ്ടായിപ്പോയി. 2019-20 ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಬಂತು, ವಿದ್ಯಾಗಮನ ಒಂದು ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿದ್ಯಾಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ಏರಿಯಾ ವೈಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಯಾ ಕ್ಲಾಸಿನವರು ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ, ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದವರು ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ಸಮಾಜದವರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು, ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನವರು ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಪಾಠವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮನೆಯ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಆ ಪಾಠವನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಆಯಾ ಕ್ಲಾಸಿನವರು ಆಯಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂವೇದ ಪಾಠ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಂವೇದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಚೆಂದ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಸ್ತಿದ್ದೆವು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿಸ್ತಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ವಾರ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು, ದುಡಿಲಿಕ್ಕಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ. ಅಂತೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು, ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು. I'm a student, so you know we have gone through so much of problems. Like we are in one
room where online classes is happening, like from morning to evening, it was so stressful for the mind, for the eyes. So like we have seen going out with our friends, having that time, but pandemic was so depressing, I could tell, like for our mental health. Like we are only looking at the same screen, looking at, around the same wall with the same people around and doing nothing. Like literally nothing. Just watch a news, which is very depressing again, where people are dying because of COVID, where we see, and people are going through depressions, like they are feeling alone. They have lost the connection with the people, their friends. So that was more depressing. Institutional support is very much needed. Particularly, central and state government must come together, and through the central banks or through the financial institutions, government must take steps, and relief measures should be encouraged to reduce the effect of COVID-19 pandemic. साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है. While things are gradually returning to normal in India, the economy is picking up steam amid indications of increased consumer demand, government spending, and the restart of most economic activity. But the recovery will proceed at various rates in various groups and sectors. However, what is still crucial is what India learns from this experience to get ready for the future.